Аксіома судді або хто виправить судово. Слідчі помилки сер Вільям Блекстоун сказав, краще нехай 10 винних уникне покарання, чим постраждає один невинний. Імператриця Катерина II сказала, краще виправдати 10 винних, чим засудити одного невинного. Князь Владдадіані сказав, людей притягує лише неординарна особистість, талант, у чому він себе не виявляв, всюди є місце прояву таланту, творчості, якщо він є. Що якщо засудять невинного, чого тоді вартий судовий процес, як система покликана захищати права, а не позбавляти їх, особливо якщо це смертний вирок, який переглядом справи виправити судову помилку вже неможливо. У вересні 2020 року Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй ухвалила резолюцію року з амбітною метою запобігти щонайменше 50% смертей і травм внаслідок дорожньо-транспортних пригод до 2030 року. Всесвітня організація охорони здоров'я та регіональні комісії Організації Об'єднаних Націй у співпраці з іншими партнерами зі співробітництва Організації Об'єднаних Націй у галузі безпеки дорожнього руху розробили глобальний план для десятиліття дій. Кожен вважається невинним у скоєнні злочину, поки його винність не буде доведена у передбаченому законом порядку та встановлена судовим рішенням, що набрало законної сили. Тягар доведення провини у кримінальній справі покладається на обвинувача. Докази, здобуті з порушенням закону, не можуть використовуватись для обґрунтування звинувачення та винесення судового акта. Порушення цього принципу є підставою для перегляду справи за нововиявленими обставинами, зняття звинувачення, виправдання та відшкодування через суд матеріальної та моральної шкоди. Ніхто нічого не винні доводити свою невинність. Будь-які сумніви у винності тлумачаться на користь обвинуваченого. Ніхто не може бути засуджений лише на основі його власного визнання у скоєнні злочину або на домислах внутрішнього переконання суду. Самозастереження доказом провини не визнається. Ніхто не повинен свідчити проти самого себе, чоловіка та близьких родичів, коло яких визначається законом. Кожен має право на перегляд справи судом за нововиявленими обставинами, недоробок, упущень, прогалин у дослідженнях та встановлення фактів, доказів, некомпетентності, недбалості, судової помилки, за участю присяжних засідателів у випадках, передбачених законом. З цією метою в рамках глобального плану Організації Об'єднаних Націй, 10-річної дії, князівство Мегрелія царства Колхов та особисто князь Владдадіані для охоплення правової допомоги та захисту населення у всіх країнах світу створив в інтернеті міжнародний канал зв'язку Департамент експертного незалежного правового дослідження події князівства Мегрелія царства Колхов. У цій лабораторії права князь розробив метод проведення експертних незалежних правових досліджень щодо фактів подій для усунення помилок, недоробок. Незалежними дослідженнями князя встановлено, що окрім існування на дорогах у всіх країнах світу неоголошеної війни, що завдає щорічно матеріальних збитків на $500 мільярдів США, несучи людське життя до 1,5 мільйона чоловік і до 50 мільйонів щорічно травмованих, понівечених людей, ще існує практика у правоохоронних органах та судах притягнення до відповідальності за надуманими висновками у випадках дорожньо-транспортної пригоди невинних водіїв. Князь Владдадіані встановив 7 початкових, основних дій, що сприяють притягненню невинного в дорожньо-транспортній пригоді водія або пішохода до відповідальності. Це 1. Самозастереження на основі особистих надуманих висновків, заснованих на знаннях правила дорожнього руху. 2. Дача пояснень про механізм дорожньо-транспортної пригоди з помилковими, приблизними даними. 3. Неохорона місця дорожньо-транспортної пригоди, осипу фарби, стекол, частин кузова, їх зміщення з місця падіння та стирання, затоптування слідів гальмування, ковзання, юза. 4. Упущення, халатність, необ'єктивність, неповнота, невсебічність, некомпетентність допущені при огляді місця дорожньо-транспортної пригоди, нефіксації в протоколі огляду та відображення в схемі дорожньо-транспортної пригоди, фото та відеозйомці всіх речових доказів. Клопотань на місці дорожньо-транспортної пригоди в ході огляду, встановлення, опису та фіксації. 5.
нескладання дубліката схеми дорожньо-транспортної пригоди та пояснення, якщо дали про механізм дорожньо-транспортної пригоди. 6. Поспішна, передчасна, помилкова дача пояснення про механізм дорожньо-транспортної пригоди. Без пред'явлення схеми дорожньо-транспортної пригоди до міжнародного каналу зв'язку Департамент експертного незалежного правового дослідження події Князівства Мегрелія Царства Колхов та отримання консультації об'єктивного безпомилкового пояснення про дорожньо-транспортну пригоду. 7. Невиконання вимог закону правоохоронцями і судом. Правоохоронці, слідство, суд зобов'язані не приймати до використання як основу доказу вини самозастереження, вони зобов'язані дати правову оцінку і виключити його як доказ неспроможний з технічної точки зору. Після аварії винного у дорожньо-транспортній пригоді немає. Тому що не видно провини у дорожньо-транспортній пригоді. Видно, хто першим порушив правила дорожнього руху і створив небезпечну для руху обстановку для учасників дорожнього руху, а ось хто небезпечну обстановку перевів в аварійну причину, що перебуває у причинному зв'язку з дорожньо-транспортною пригодою, що є виною в дорожньо-транспортній пригоді, не видно. Її цю провину треба виготовляти, а паралельно з нею і виготовляти алібі невинності у дорожньо-транспортній пригоді і комусь із учасників дорожньо-транспортної пригоди, що випаде. Ніхто не знає, доки не закінчиться цей процес виготовлення винності та алібі невинності. Потрібно терпіння і очікування. Процес схожий з рулеткою в казино і кулькою, що біжить, у кожного є шанс, а кому кулька випаде, ніхто не знає. Так і в розслідуванні дорожньо-транспортної пригоди в процесі дослідження всіх обставин і величин ніхто не знає до його закінчення, хто стане винним у дорожньо-транспортному пригоді, а хто невинним. А до того всі учасники дорожньо-транспортної пригоди не винні і звинувачувати когось або брати заздалегідь провину на себе до закінчення досліджень буде необачно і протизаконно. Ось тому князь Владдадіані написав книгу «Практичне керівництво». Шпаргалку для всіх учасників дорожнього руху, водіїв, правоохоронців, органів, слідчих та суддів. Під назвою «Презумпція невинності» або «Як залишитися невинною при дорожньо-транспортна пригода». Маючи на увазі, що було сказано раніше. Тобто поки дослідження не проведені і одному з учасників не випало виготовлене алібі невинності в дорожньо-транспортній пригоді, винуватця в дорожньо-транспортній пригоді немає. Є тільки учасники дорожньо-транспортної пригоди і звинувачувати когось у дорожньо-транспортній пригоді за надуманими висновками на основі факту порушення перших правил дорожнього руху буде поспішним і протизаконним, а отже є всі підстави для перегляду справи за нововиявленими обставинами, яких у справі буде достатньо. Треба лише у справі провести експертне незалежне правове дослідження випадку дорожньо-транспортної пригоди за матеріалами справи. Невинність ніхто не бачить без її виготовлення у вигляді алібі невинності і звинувачують невинного водія того, хто першим порушив правила дорожнього руху, обемовляючи його на домислах висновках, та й водії самі, за незнанням і відсутністю у них виготовленого алібі невинності виробляють самозастереження, приймаючи винність, будучи невинними, ґрунтуючи свою провину на своїх домислах, висновках, підкріплених знаннями правила дорожнього руху, і отримують осуд незаслужено, не знаючи, що порушення правила дорожнього руху не перебувають у причинному зв'язку з дорожньо-транспортною пригодою, не є підставою для звинувачення в дорожньо-транспортній пригоді та засудження. Про цю проблему не говорять взагалі, начебто її немає. А вона є, але замовчується навмисне. І тому населення не знає про це і живе спокійно, пограбуючи незаслужений осуд за дорожньо-транспортну пригоду. У зв'язку з чим міжнародний канал зв'язку Департамент експертного незалежного правового дослідження подій Князівства Мегрелія Царства Колхов, маючи досвід вивчених, досліджених, завершених справ про дорожньо-транспортну пригоду, встановлених прогалин, упущень та багатьох помилок, пов'язаних з правовою об'єктивною оцінкою обвинувачень, пропонує всім учасникам дорожньо-транспортних пригод незалежно від статусу підозрюваний, обвинувачений, підсудний, засуджений або потерпілий пройти правову перевірку правильності, всебічності, об'єктивності, повноти здійснених у справі про дорожньо-транспортні пригоди з вашою участю.
У правовій офшорній зоні міжнародного каналу зв'язку Департаменту експертного незалежного правового дослідження випадків дорожньо-транспортних подій Князівства Мегрелія Царства Колхов, де результати експертного незалежного правового дослідження події та виготовленої на їх основі алібі невинності стануть підставою для обвинуваченого на потерпілого, а потерпілого на обвинуваченого. Князівство Мегрелія Царства Колхов зробило практичні напрацювання і розпочало впровадження в життя в країнах Євросоюзу та світу. Методи викорінення притягнення невинних до відповідальності, припинення неоголошеної війни на дорогах у всіх країнах світу. Показали, що водії, пішоходи та їхні адвокати мають труднощі у справах про дорожньо-транспортну пригоду, у встановленні у своїх країнах об'єктивності, повноти, всебічності під час розгляду. У силу процвітаючої корупції та кумівства у них немає можливості встановити, виготовити алібі невинності водія або пішохода при дорожньо-транспортній пригоді та пред'явити суду. Це може лише єдина на планеті правова офшорна зона Князівства Мегрелія Царства Колхов в рамках міжнародного каналу зв'язку Департаменту експертного незалежного правового дослідження події. Тому вирішення цієї проблеми Організація Об'єднаних Націй доручила міжнародному каналу зв'язку Департаменту експертного незалежного правового дослідження подій Князівства Мегрелія Царства Колхов. Очолити цю роботу серед країн світової спільноти. Поставивши перед главами держав завдання об'єднатися з Князівством Мегрелія Царства Колхов у співтовариство, діючи єдиним фронтом на цьому полі неоголошеної війни. За волевиявленням Організації Об'єднаних Націй і його співдружності країн, Князівство Мегрелія Царства Колхов взяло на себе обов'язки продовжити робити те, що робить давно, має напрацювання і те, що найкраще виходить, і поширити цей рух по планеті, по викорінення корупції, неоголошеної на дорогах планети, непритягнення невинних учасників дорожнього руху до відповідальності і провести перегляд усіх справ про дорожньо-транспортні пригоди в усіх країнах світу з метою реабілітації невинних засуджених і відновлення справедливості, а також організувати недопущення в майбутньому притягнення невинних до відповідальності. Той, хто звернувся до міжнародного каналу зв'язку Департаменту експертного незалежного правового дослідження подій, отримує виготовлене алібі невинності про дорожньо-транспортну пригоду для перегляду справи за нововиявленими обставинами, і повідомляється інформація для належного реагування з корупціонерами главі держави про скоєний корупцію помилки. Діяльність Князівства Мегрелія та Організації Об'єднаних Націй, правителі, президенти, уряди їх міністерства, відомства та парламентарі схвалюють цю реорганізацію, сприяють процесу впровадження у своїх країнах. Засуджують ганебну практику і сприяють безневинно засудженим у кожній країні у видачі справ для перегляду за нововиявленими обставинами та відновлення справедливості. Міжнародний канал зв'язку Департамент експертного незалежного правового дослідження випадків дорожньо-транспортних подій Князівства Мегрелія Царства Колхов формує багатомільйонний міжнародний захист водіїв усіх країн світу, правова незалежна експертиза якого сьогодні дозволяє проводити розгляд, слідство, звинувачення, дозволяючи засудити невинного. У міжнародному каналі зв'язку Департаменту експертного незалежного правового дослідження випадків дорожньо-транспортних пригод Князівства Мегрелія Царства Колхов упорядковано методику встановлення винності у дорожньо-транспортних пригодах, вказується на недоопрацювання, помилкове встановлення провини Україні, США, Великобританії, Німеччини, Франції, Канади, Японії, Італії, Туреччини, Польщі, Іспанії, Китаю, Індії, Австралії, Бразилії, Аргентини, Чилі, Сінгапурі, Швейцарії, Швеції, Норвегії, Данії, Португалії, Румунії, Сербії, Фінляндії, Нідерландах, Бельгії, Індонезії, Норвегії, Греції, Болгарії, Молдови, Південній Африці, Намібі, Австрії, Йорданії, Грузії, Азербайджан, Пакистан, Чехії, Туркменістан, Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, Киргизстан, Монголія, Бангладеше, Таїланд, КАЕМ Малайзії, Філіппінах, Тайвані, Південної Кореї, Мексиці, Уругваї, Перу, Колумбії, Кубе, ОАЕ, Катарі, Кувейті, Бахрейні, Угорщини, Словаччини, Хорватії, Египті, Судані, Ефіопії,
ці країни отримали письмові пропозиції взяти участь у реформах. Уряди цих країн зобов'язали князівство і особисто князя Владда-Дадіані удосконалити міжнародний канал зв'язку Департаменту експертного незалежного правового дослідження випадків дорожньо-транспортних подій князівства Мегрелія царства Колхов у роботі з населенням усіх країн світу. Створивши в усіх країнах світу дипломатичні представництва князівства Мегрелія царства Колхов для якнайшвидшого встановлення невинності всіх невинно репресованих шляхом засудження та найшвидшого виготовлення алібі невинності, перегляду за нововиявленими обставинами, звільнення з місць позбавлення волі та цивільної відповідальності. Ця можливість надається всім учасникам процесу, страховим компаніям, підозрюваним, обвинуваченим, потерпілим, а також їх адвокатам, слідчим, прокурорам, автоекспертам, суддям при скруті в їхній професійній діяльності звернутися зі справами, які перебувають у судово-слідчому провадженні. МКС Денпіс дорожньо-транспортна пригода КМЦК – це міжнародний канал зв'язку Департамент експертного незалежного правового дослідження випадків дорожньо-транспортних подій князівства Мегрелія царства Колхов. Звернення, уебсайт, Данпис, онлайн-імейл, dtipva102@ukraine.net dadianimegrelian@gmail.com vladdadiani@gmail.com Viber 380677089400 Viber 380951892350. Extract from speech. Appeal to its subscribers. On its YouTube channel and television, a worldwide known automobile blogger with hundreds of millions of subscribers in all countries has the opinion of a specialist automotive. This is a first time. With whom the fatal accident happened, investigation is underway, the court is in progress or convicted and serving a sentence. Secondly, those woes driving constantly. But the accident has not happened yet. There is no insurance against a fatal accident, there is only a method of what to do in order to remain innocent in an accident. The rules of traffic rules for their application in the investigation of an accident and the trial itself with special methods, different things are carefully hidden from the drivers and their lawyers. Therefore, 80 out of 100 drivers stipulate themselves admitting and considering themselves guilty of an accident, being innocent. Agreeing with mishandling, disclaimer and conviction. It happens so in life and you agree with me that you will definitely need to give up something, but it is not at hand. So it is better to have MKS Denpis an order of presumption of innocence of the driver in the event of an accident in the car as a talisman, so that it would never be needed, it is better only to carry. It will be about the international communication channel of legal independent research of events in case of an accident. MKS Denpis issued an order of presumption of innocence of the driver in accident. Trust the experience of my friends, everyone on the road needs this. 1. Dear viewers, you know me for many years on practical advice, characteristics of cars, oils, spare parts and other recommendations tested before yourself and friends. Today I would like to recommend you order of presumption of driver innocence in an accident. Everyone needs it to resolve the problems of drivers, as an independent arbitration mediator between drivers and the judicial investigating authorities, guarding the basic legal principle, presumption of innocence. 2. Denpis on its site. It offers to your attention and instruction a practical guide to a driver in motion, entitled Oversumption of Innocence or How to Stay Innocent in an Accident. All this guarantees that Denpis will establish, produce the alibi proof of your innocence in the accident. 4. This is not just a set of texts in printed products, not a book, not a brochure. This is a magic wick of the room for those who do not wish to be innocently accused in an accident or another event. 5. When an accident happens and you are one with a problem, yes, still far from home, support your lawyers. And it is always needed in an accident because it is blood, victims, corpses, broken cars, grief, tears and accusations. 6. Everyone is looking for who is to be guilty, on whom can or should be shouldered for the consequences. And here in such a situation, you need quiet, a cold, accounting mind and knowledge. Clear knowledge, confident. Who, what, when, where, how and in what way is obliged to do to remain innocent in an accident. Do not speak yourself and do not allow speak to others. To solve these issues at the first stage at the site of the accident, only the driver can, should and able. 7. Because only a photo-video image does not provide the initial data digital values about the speed of the vehicle, the place of collision with an accuracy of a centimeter, the distance traveled from the place of danger to the place of collision,
the length of brake tracks, skidding, sliding, scratches, debris glasses, paints, a fan of concentration, the beginning and end of all tracks, body parts and binding at the accident site on the roadway. Without all this, who would not tell you, it is impossible to carry out a traceological auto-technical expertise, which is very significant in the investigation of an accident. This means that in the future after an accident in the course of a judicial investigation, when criminal liability is at stake, negligence, arrogance and laziness makes it possible to falsify the situation and circumstances in which the accident occurred, which means that the guilty person becomes innocent in an accident, and vice versa, the innocent becomes guilty with the ensuing consequences. 7. I do not advertise this product now if it is possible to call it. I call it to have in the car for the safety and well-being of you and your family. Then you and your friends will thank me for this practically precious gift compared to its price. 8. Miser pays twice or for life. As a rule, if you regret $10 today, pay at least $10 tomorrow. $20,000 do not have practical advice at your fingertips, the management and proceedings of the ISDENPs with the establishment of evidence, the production of alibi of innocence in the accident. I want to ask everyone, driver, do you know your rights on the road? Do you know what should be the scheme of an accident, the protocol of inspection of the accident site, transport and more? Few who know, but everyone should know, and this is why. There is no secret that the driver is not always, no matter how virtuoso in driving, there is always the technical ability to prevent a collision or collision with a pedestrian at modern speeds, traffic intensity, scurrying, scouring the lanes, pedestrians crossing the road because of transport. Therefore, the current practical guide for the driver on the road from MKS DENPs has become a necessity to have with him at all times while driving, as a spare wheel in case of a puncture, an order and practice guide, presumption of innocence in case of an accident. Because in it, in a simple and accessible form, the secrets of fixing and collecting evidence of the guilt or innocence of the driver and pedestrian are set out. To teach the driver, the manual outlines the tactics and techniques used in Ukraine, Russia, Belarus, Kazakhstan, CIS countries and continents. Europe, America, Eurasia, Africa, Australia. With this manual, the driver can calmly and confidently move not only in his hometown, region, but also far beyond their borders, in other countries of the world. With the allowance, the driver in any situation in which an accident occurs will be able to prove his innocence, regardless of any actions of other persons seeking to make him guilty. The manual explains in an easy-to-understand form about the tricks others use to make an innocent driver guilty, so that he bears the entire burden of payment, large sums of money, for the repair of transport, injuries, treatment, food, sanatoriums, lost profits, and other material and moral damage, as well as administrative or criminal liability. In the form of a fine, deprivation of a driver's license or freedom for a long time. One of the factors that most of all affects the guilt of the driver is the incorrect preservation of material evidence at the scene of the accident and their subsequent fixation by the police and investigative authorities. In this connection, the manual explains how to do it correctly in order to preserve, as well as achieve clarity and correctness of fixing the situation in which the accident occurred. This driver's guide helps you to protect your driver on the road when he is in a state of injury or stress alone with problems, without legal assistance or the advice of a lawyer. Drivers appreciate these practical legal advice consultations set out in the manual. Police sparklock at the situation of the accident, law guards, accusers, judges to action during the proceedings. When writing the manual, practical developments and materials of developments of scientific research institutes of many countries of the world and domestic scientists were used. Practical analysis of the situation in which the driver finds himself after an accident. Taken into account his mental and emotional state after the accident. His strong-willed ability to adequately perceive and give account of his actions, deeds and control them, since the interested parties take advantage of this, making it so that the innocent incriminate himself acknowledging the site of the accident without research MKS DENPs and became guilty. In this connection, the introductory part describes the analysis of the accident mechanism and then gives practical recommendations on how to render help, identify eyewitnesses of the accident, organize protection of the accident site, fix the traces of the road accident situation, prepare for giving explanations to police officers, what and how to say, what and how to sign, what to pay attention to, how to properly inspect vehicles, what are your rights and obligations with all this. The manual is published in a convenient format. It can easily fit behind the sun reflector visor, in a purse, cosmetic bag, shirt or jacket pocket.
Practical use of the manual has shown that with its advice, it provides invaluable assistance to the driver when he is with him at the time of the accident at hand and not after the accident on the second day. Although even then the manual can be useful for its exceptional information. It is possible to purchase the practical guide by ordering in collection on the site website denpis.online and how to contact MKS Denpis. Denpis sends drivers legal insurance for innocence, order presumption of driver innocence in an accident, details on the site. Motorists from joint activities are offered a permanent charitable fund in the amount of 20% of the sale amount of the cost of each insurance for free assistance and protection. It is planned to provide innocity warranties to 200 million automobilists in the USA, 400 million automobilists in Eurasia and stam million automobilists in Europe. Today for each driver, leave without 1. Legal protection umbrella insurance for decade order of presumption of driver innocence in an accident, valid from January 1, 2020 second years to 31 January 2030 second year 01.01.2022 to 31.12.2032 MKS Denpis KMTSKGABKVD is an international communication channel of the Department of Expert Independent Legal Research of Cases of Road Traffic Accidents of the Principality of Megrelia of the Kingdom of Colt State of the Absolute Monarchy of Prince Vladdadiani. As a member of the UN Security Council Program on the development and adoption of measures aimed at ending an undeclared war on the roads, the death of millions of people, and bringing innocent drivers to account for road accidents, he has developed a set of special projects, one of which is action on the prevention of self-incrimination and, on its basis, the agreement of an innocent driver in the event of an accident. Accusation and conviction based on far-fetched conclusions of an innocent driver is unacceptable at the scene of an accident if there is only an obvious violation of the law traffic rules to establish the culprit, accuse and condemn with the ensuing consequences. In connection with this legal lawlessness and arbitrariness, for efficiency in the provision of services to prevent the prosecution of innocent drivers of the planet Earth, IS Denpis KMTSKGAMKVD issued a license order presumption of innocence of a driver in an accident. An order a magnet is placed in a conspicuous place of the refrigerator for use by residents for their intended purpose in the event of an accident with its owner related to its location. Order a sticker is placed in a place of the car visible to the police, the upper left part of the rear window, which in the event of an accident remains intact on it. Order sticker presumption of innocence of the driver with information and driver's rights for use by appointment. Website denpis.online email puisto2@ukra.net vladdadiani@gmail.com dadianimegrelian@gmail.com Viber +3806770894000 and Viber +3809518923502. Printed Products Practical Driver's Guide entitled Presumption of Innocence or How to Remain Innocent in an Accident, annexed to Traffic Rules of the USA, Eurasia and the Design of the Euro Protocol. Equals grave calculation at your own. Guaranteed innocity insurance in the form of driver precision order in an accident should have every driver in the car, every family and those would have successful success. Buy never late. Warranty certificate insurance for innocence in the form of order of presumption of innocence of the driver in an accident is a guarantee that your innocence will be established in an accident and an expert, independent and authorities will be carried out. Prepared an explanation about the mechanism of accident and an application before the judicial authorities to proceed mandatory procedural actions in the process of accidental release and even after the proceedings of accidental relations, the owner of the guarantee certificate legal insurance has the right to 1. Contact MKS Denpis in person, by post, electronic, mobile communication. 2. Defend their legitimate interests with the help of MKS Denpis KMTSKGAMKVD. 3. Get free legal advice on specific actions to protect your rights by calling the hotline. 4. Obtain a package of documents on innocence to protect interests in the police, predictions, prosecutor's office, court. Therefore, a complex of services for a driver on the road from Denpis has become a necessity to have Denpis with him at all times while driving, as a spare wheel in case of a puncture and Denpis in case of an accident. Who buying by itself and help to buy 10 other drivers gets 50% discount on accident case. A. Formed by 100 drivers in the garage, parking, workplace, location gets a free accident case procedure. Why is it worth buying? Order presumption of driver innocence in an accident. Presumption of innocence in an accident has become a real discovery for many people. It was purchased by every driver who was given all the benefits of owning an order of innocence and practical guide.
What do lawyers, attorneys, police say about presumption of innocence in an accident? Today, the problems of the presumption of innocence come to the fore among other human rights violations. This is mainly due to the deteriorating legal protection with a large number of violations. The presumption of innocence is able to completely neutralize all violations committed during the inspection of the accident scene without harm to the driver. With the advent of MKS DNPs and the order of presumption of innocence of a driver in an accident, the number of drivers who are fully justified in an accident will confidently strive for 100%. Isolated cases of incomplete justification caused by the neglect and non-observance by the drivers of the instructions for the use of presumption of innocence. This driver presumption order is a permanent attorney to the driver on the road. At the same time, it is an appendix to the SDA and Euro Protocol. This order of presumption of innocence of the driver must be kept in the car by every driver at all times, such as a spare wheel, jack, medical first aid kit, emergency stop sign. The cost of the driver innocence order and the service it provides is negligible compared to the costs and consequences of an accident. You have an order presumption of innocence of the driver provides an opportunity to find, by establishing, producing evidence of alibi of innocence in accusation of an accident in the natural process of protection of those who applied for research in IS DNPs. The peculiarity is that MKS DNPs finds in the event the circumstances of innocence completely and not partially and starts the rehabilitation mechanism. All the facts of the accusation on which the opinion of guilt was created disappear, and it does not matter whether you know about them or not. You just become innocent. If suddenly someone became a participant in a fatal accident and he needs to prove his innocence, or there are extenuating circumstances and help is needed to mitigate the sentence, then you should not rely on your knowledge on case, be sure to contact a professional. It is also worth using the professional help of MKS DNPs if your lawyer or insurance company is having difficulties in your case of an accident. Taking care of your safety while driving is the presence of a driver presumption of innocence order in your car in an accident. Your well-being and the well-being of your family directly depends on this in general. The decision to purchase the driver presumption of innocence order can be the right one and the only right one every second in motion. Sincerely, your Blowger Prince of Megrelia Dadiani Megrelski.